mainly we'll be focusing on ESR, but since we'll be talking about ESR, these two are interrelated, so we'll be also discussing about PCV a little. So in this case we have two kind of tubes already size tomra samne rakha ache. Now in this practical you guys don't have to do these things manually like hemoglobin estimation and all those things, just theoretical appearance thakbe. You will have to assess and you will have to tell the answers. Okay, mainly theoretical answers will be asked. So আমরা সেই অনুযায়ী ওই জন্য প্র্যাকটিক্যালটা আমরা করাইনি. Okay, we are focusing on only theoretical part of this aspect and also some clinical questions যেগুলো আসে. So these two tubes, there are two tubes. Okay, first is Wintrobe's tubes and second is your Westergren's, right? So these Westergren's are the longer ones, okay, and these Wintrobe's are smaller ones. So either you can say Westergren's method or Wintrobe's method, or you can say via Westergren's tube or Wintrobe's tube, whatever you may use. Now there are some basic similarities and basic differences among them, right? So what are those? First is your length of this. Okay, so length হচ্ছে গিয়ে Wintrobe's tube are small, ওদের length হয় আমাদের 11 সেমি, ঠিক আছে. Now this Westergren's tube, these are actually 30 সেমি long. Difference in height is definitely visible, so তোমরা এটা চিনতে পারবে. Now second is your sedimentation. Okay, now what is sedimentation? Sedimentation is, we have to understand ki erythrocyte sedimentation rate. So sedimentation ki, why only erythrocyte and what is rate, we will be discussing. Now this is our first, we will be discussing about why it is called erythrocyte sedimentation rate when we are putting whole blood inside it. Now blood has which components? কি থাকে blood এ বলো, আমার কি থাকে? Plasma থাকে. Okay, so like you will be telling, whenever telling an answer পরীক্ষা এরকম ভাবে বলবে, there are plasma and there are cellular components. There are plasma and cellular components are three, namely erythrocyte, leukocyte মানে RBC, WBC and platelets, ঠিক আছে. So now you are putting your blood inside those tubes, you are not putting only erythrocytes. So why are we talking about erythrocyte sedimentation rate? Does that mean leukocyte and platelets doesn't sediment? No. Can if it is this tube, okay, and we create this volume. So first talk about sedimentation, how sedimentation happens, then we will talk about why it is called erythrocyte sedimentation rate. So this is our এগুলো কি shape, এগুলো RBCs, right? So RBCs are shaped like that. So now these RBCs are not usually able to come together and attach with each other. They cannot clump with each other. Why? Because they have negative charges over their surface. Dekho, negative charges. Now there is a tissue factor called fibrinogen. Okay, so this fibrinogen comes along and they get attached into this surfaces of RBCs, making them neutral. Okay, so all this negative charge will be neutralized via this fibrinogen, and only after then fibrinogen attaches with them, these RBCs will be able to clamp together and ultimately. So what is this total process? This process has three parts. Okay, normally when we write ESR, you will see যে আমরা দুটো ইউজ করি, কি একটা হচ্ছে আমরা একটা লেংথ ইউজ করি and we use another thing, that is time constant, like 1 hour. Whenever you will be looking about ESR, you will always see that there is ESR in Mimi per 1 hour. So we can measure it either in 1 hour, either after 2 hours. So let's take it is 1 hour. This is our standard. So among this 1 hour, three things need to happen. What? First is these cells, all the cells, erythrocytes, leukocytes, platelets, okay, they need to get down. Sediment মানে কি তোমরা জিওগ্রাফিতে পড়েছো, sediment rock মানে একদম সমুদ্রের তলায় যেগুলো থাকে, the sedimented rocks are actually placed in the bottom of the ocean.
So similarly, the sedimentation means sinking of these cells. Any cells, any matter, when they sink in a solution, we usually call them that they are sedimenting. So this is sedimentation. So what needs to happen? All these cells needs to come close together and get down below. Secondly, the actual sediment formation will be happening, and finally these things will be stabilized, so that even if a little bit movement of this tube and all will not hamper these sediments. Okay, they will not get up and mix with other things. Now these things are sedimented, so the plasma, where will it go? They will go there. Okay? So first they will remain at the upper side of the test tube, and all these sediments will be precipitated in the below. So the three procedures are actually, first is coming of fibrinogen into all those layers of your RBCs, okay, to neutralize all the negative parts. So this is so that the RBCs now can come close to each other and get attached to each other. This procedure is called rouleaux formation, right? ROULEAX, rouleaux formation. It takes about 10 minutes. So all these cells are getting clumped, okay, together. Now first this was what happening, একটা cell আছে, test tube আছে, তার মধ্যে you are taking some blood. So now this sedimentation happens, okay. So rouleaux formation happens. So the rouleaux is forming, এরকম ভাবে RBC গুলো একে অন্যের কাছে আসছে, and all the cells are coming close to each other, creating a rouleaux, multiple rouleaux. So this is called rouleaux formation. Takes about 10 minutes. What about the next 50 minutes? Okay. So the next part is your actual process of sedimentation. Now they have created rouleaux in this solution, but they need to get down, they need to sink down below in the test tube. Only then we can measure the cells and the ESR. So এমন নয়, first আমার এখানে test tube এর মধ্যে they are getting clamped, okay, they are getting clamped, but they are not below, they are not getting at the bottom of the test tube, right? Okay, right then and there. Okay, they take some minutes. The first এই যে rouleaux formation হলো, this takes 10 minutes. Then this rouleaux will be getting down, they will be getting down slowly. Okay, so this procedure is called sedimentation. or আরেকটা কথা দেখো, এরা আলটিমেটলি কি করছে, এরা ডুবে যাচ্ছে, ওকে, they are sinking. So this is also called, this procedure is also called sinking of RBCs. So if they doesn't sink, how will they form sediments? So because sediments are actually bottom of an ocean, bottom of a fluid, so they definitely need to sink down the tube or sink down the surface, right? So the sinking of RBC is another name of this procedure, sedimentation. It takes about 40 minutes. Okay, it takes about 40 minutes. এই ওই নিয়মটা কিন্তু চালু আছে, কথা বললে এই পেছনে বলো, দাঁড়াও, স্ট্যান্ড আপ, ইয়ো, দাঁড়িয়ে থাকো। সো আরে তাড়াতাড়ি করো, গুড, দাঁড়িয়ে ফেলো, কাজ করবে। নেক্সট, দি সেডিমেন্টেশন উইল অকার। তোমার কি মনে হচ্ছে ওখানে 1.5 ঘন্টা ধরে 2.5 ঘন্টা ধরে বকার পরে এখন আমার এনার্জি আছে তোমাদের ভয়েস শোনার মতো? What are you doing? দাঁড়িয়ে থাকো। নেক্সট, দি সেডিমেন্টেশন উইল অকার ফর 40 minutes, right? So this is also called sinking of RBCs because they are getting below, they are sinking in the test tube, এই যে এক এক করে ডুবে যাচ্ছে। Okay, so this is called sinking of RBCs. So this is actually second procedure which takes about 40 minutes. 40 আর 10 কত হলো? 50, বাকি কত রইলো? 10. So there is another procedure. Okay, this is called your packing of RBCs. Okay, এই যে আমরা packed cell volume কথাটা বলি, okay, this packed cell, this term comes for there. এবার ভাবো, these things have sunk down the test tube, okay, but they are not stable, they are not stable yet, they have formed rouleaux for 10 minutes, they have sink down the test tube and gotten below the test tube, right? So what happens, they need to now be packed to each other, okay, packed to each other and create a stabilized sediment. So that is
third procedure. Okay, so this is packing of RBC. So these are the physiological events happening inside the tube. That tube or that tube doesn't matter. So this is called packing of RBC or packing of cells. RBC barbar amra keno bolchi? Despite the blood containing all the things. Okay. Hey, kone daro. Daro. Tatari koro daro. Bas. Next. So this packing of RBC is happening. So this packing, if it doesn't happen, they will not be stabilized at the bottom of the test tube. So what will happen? What will happen? If a little bit of vibration, little bit of movement of the test tube, they will again get dislodged from the bottom, and again ora erokom fluid e mishe jabe, they will mix up with the fluid again, then they will get up because they are not stabilized. So this packing procedure is also very important to make the sediments stick down below the test tube, getting clamped to each other. So this is the third procedure, packing of RBC. Okay, and also this packing of RBC, this process is also actually have another name. Now, this process is also called as stabilization. Okay, stabilization of RBCs. এবার আমরা next point এ আসবো কি all of these things we are actually continuously calling RBC, erythrocyte, but why? We were putting whole blood inside, so there are other cells also. So now there comes the next important point. Okay, so in a case after the sediments, all the cells have been packed and the sediments have been formed. Okay, so okay, another name is there also, I missed it. So phases of stabilization, packing of RBC, and the another name is stationary phase. যেটা বারবার বলার চেষ্টা করছিলাম যে they are getting stabilized, packed, and they doesn't move after that. Okay, so that means they are stationed below. So this is also called stationary phase or phase of stabilization or packing of RBC. Right. So now let's move on to our next logic. Logicটা কি ছিল? We are taking whole blood. Now there is sedimentation already formed. Sedimentation happened after 1 hour. We will be noticing, okay, the cells down below, right, and clear fluid which is actually plasma above it. Now if you look closely, these RBCs will take up most of the spaces in this test tube. Okay, this WBC and platelets only contain about this amount. I am not kidding. Actually, this is this less, even less than that. Among all these packed cells, the RBCs are taking up all these spaces. But leukocytes and erythrocytes, since they are very much smaller in size, okay, they are only taking only this much amount. This is not. This is the test tube. Okay, ekhane kichu nei. Only this much amount. So this is actually pretty much negligible for us. Okay, that's why we don't call total sedimentation rate. We actually call it erythrocyte sedimentation rate, because almost 96 to 97% of these packed cells are RBCs. So mostly this ESR is dependent on, or sedimentation rate is dependent on erythrocytes. That's why we are talking the term is of erythrocyte sedimentation rate. So we have talked about erythrocytes. Why? We have talked about sedimentation. What is sedimentation? What is the basic process? Now we will move on to why it is called rate. Rate mane ki? Okay. So we have already talked about various measurements, like we are calculating after 1 hour, after 2 hours. So since this sedimentation is happening, okay, now consider two different persons. They are having two different bloods. Of course, every person has different blood in their body. So this is person 1, person 2. Now this person, after 1 hour, his cells are clumped like this, and there is, we have taken same amount of blood from each of them, suppose 2 ml. Now after that, after sedimentation, after 1 hour, okay, we have put those tubes for sedimentation. Sedimentation is done, all this done, stationary phase is also complete, packing off is done. So in one person,
the packed cells are taking up this much space and the plasma is like that. And in this test tube, the packed cells are taking up this much space and this is test tube. So after 1 hour, the sedimentation of this, okay, is actually more. Sedimentation means clumping of the cells, packing of the cells, complete of the process. So among these 2% blood, in which person the clumping and the sedimentation is more? This person, because these cells are more packed. These cells are more closely packed. So the sedimentation is better in this case. So we will say after 1 hour, this person has more sedimentation rate. Person 1 has more sedimentation rate than person 2. Okay, because his cells are better sedimented, right? These cells are packed better. These cells are sedimented better. So those sinking have been better in these cases, and these cells are also better packed than this person. Okay, considering both bloods are normal, okay, both bloods are normal, so they will have same components, similar components, okay, within normal limits. Every component will be within normal limits, but this person has better sedimentation than this person. So the rate of sedimentation of this person is better than this person, right? Eta বোঝা গেল. Now how do we measure? আমাদের এখানে তো একটা ক্যালকুলেট করতে হবে, যে আমরা মিলিমিটার আমরা লিখছি, we are writing those millimeters per hour. So we will be calculating the millimeters. How? So in this case, now এখানে packed cell volume কোথায় আসছে? These are your packed cells. বারবার আমি কথাটা ইউজ করছি. These are packed cells. So your packed cell volume is this. This is your packed cell volume. বোঝা গেল? And erythrocyte sedimentation rate is measured from above. দেখো, in this case, even if the blood volume is same, the sedimentation is till there, and in this test tube the sedimentation is till there. So the sedimentation rate is definitely better in that person, and that's why in a similar tube we can measure PCV, but we will have to measure from below. Okay, এখানে নিচে 0 থাকবে, and we will be in this person also we will be calculating packed cell volume from below, because the more the cell, okay, the more the volume is. So the packed cell volume is better in this person, but his sedimentation rate is lower than this person. Similarly, the packed cell volume is lower in that person, but his sedimentation rates are better. Since the sedimentation is better, the cells are betterly packed, and betterly packed means packed cell volume will be less in volume. Okay, they are more neatly packed than this. So সেই জন্য in a tube. Okay, now come to the third point. Third point is, sorry, the second point. Second point is marking. First ছিল আমার length, second ছিল marking. So marking in that test tubes, okay, one test tube actually contains 0 to 10 mark on either way. এদিকেও হয়, এদিকেও হয়. Sorry. Why? Because when we are going from above to below, in millimeter, we will be measuring the ESR. And when we will be calculating from below to above, we will be measuring the PCV. So in Wintrobe's tube, the smaller tube, you can measure both ESR and PCV. Okay, so this is another point, third point. Okay, so in case of Wintrobe's tube, you can measure ESR along with PCV, right? But in this case, the markings are actually এখানে 0 to 10, but in this case the markings are only above to below. Okay, কত থাকে? 0 to 200, right? So this is second point, marking. Third point, now before measuring this packed cell volume, I want to tell you something. In your 11, 12 or even class 10, you have heard about centrifugal machines, right? Centrifuge kori, then centrifugation main purpose ki chilo? To sediment the same funda. After centrifugation, the fluid remains upwards, and all the main solutes, okay, are actually coming down and getting clamped to each other. So here the same thing is followed. Okay, ki hoy, there is a test tube.
there is a test tube. We put our this so ধরো আমরা একটা blood দিয়েছি, then we put it inside the test tube, then we put it inside the centrifugal machine, and then we rotate the centrifugal machine. আমরা একটা rate fix করে দিই. So what is this rate? This rate is 3000 rpm. Okay, so this rate is 3000 rotation per minute. For how many minutes you need to do the centrifugation? For 30 minutes. So in case of Wintrobe's tube, after you have put in your blood in it, you have to put it inside a test tube, and then you will be getting it into a centrifugal machine and centrifuge the whole solution for 30 minutes in a rate of 300 rotation per minute. Okay, so এটা তুমি করলে, after that these cells will be sedimented below. ঠিক আছে, so দেখো অত বড় বড় যে টিউব গুলো আছে, okay, these are not physiologically and physically possible to or mechanically possible to put under those centrifugal tubes, because these are actually very much high, okay, in size and shape. So in case of Westergren's method, if you don't sediment, okay, using the centrifugal machine, the cells will not be packed that much properly. Okay, so that's why you cannot measure the PCV here. But in this case, since you are using the centrifugal machine, you can measure also PCV. So even if the cells are sedimented, that's your only sedimented cells. If you want to measure your PCV, you have to use a centrifugal machine. So in this case, the third difference is you can measure only ESR, but in this case you can measure both. That's why the markings are only down below, because আমরা শুধু ESR দেখবো, এখানে বলেছি ESR আমরা উপর থেকে নিচে দেখি, but in this case the marking are both ways in case I want to assess the PCV. ঠিক আছে, now fourth point কি হবে? diameter are same in both cases, 2.5 millimeter diameter, right? In case of these also, the interior diameter are same, 2.5 millimeter in a glass tube. ঠিক আছে, so there is another point is difference in structure. What is the difference in structure? 5 is, these are actually one end open tube, okay, but these are open at both ends. These are open at both ends open. Okay, তো এরকম। Now you will ask কোথায় স্যার নেই তো? Okay, let me show you. দেখো, these have one end open. So এটা আমার কি টিউব? Wintrobe's tube, ছোট 11 সেমি. This is the upper part is also open and lower part is also open, but since if we keep the lower part open, the blood will spill out. So we use actually corks, okay, to close that end. So দেখো এই যে প্রত্যেকটা নিচে cork রাখা আছে. There are rubber corks to actually close that end, okay, so that the blood doesn't spill out while it is sedimented. So both ends open, okay. Usually this end is protected by a cork. So যখন আমরা এটাকে সিস্টেমের বাইরে রাখছি, okay, their tubes are actually open. They manufactured with their both ends open, but when used in lab, okay, for practical purposes, we have to have a rubber cork to end their, not end, to close their one end, okay, so that the blood doesn't spill out. This is another difference. And last difference is, okay, your valuation. So in case of Wintrobe's tube, the valuation is, in case of male, of course, also valuation of ESR, okay, it will come from 0 to 9 millimeter per hour. In case of females, it will be 0 to 20. In this case, the difference will be, the measurement is এখানে যেটা লেখা আছে, in case of male 5 to 15 millimeter per hour, okay, that means we have measured it after 1 hour. Now rate also includes another thing. If you see after 2 hours,
সেলগুলো আরো নিচে নামবে। So after 2 hours this test tube will, so after 2 hours, now we are removing the numbers, so after 2 hours this test tube may look like this. So that means after 2 hours the rate will be more, sorry, the rate will be the same, but after 2 hours when you measure this length will be greater. Okay, so that's why it is also called as a rate. And the hour is important because if you measure after 2 hours your ESR will change. So you will have to mention the time after which time you have measured your ESR. So এই জন্য বারবার আমরা এখানে hour কথাটা লিখি। After 1 hour I have noticed descendance of 5 to 15 millimeter. ঠিক আছে? So this is normal for male, and in case of female it is I think 5 to 20. Yeah, 5 to 20 millimeter per hour in case of female. So এখন মেল ফিমেল কেন আলাদা হয় আমরা এক্ষুনি ডিসকাস করব যখন আমরা ক্লিনিক্যাল ডিসকাশনে যাব। ঠিক আছে? সো রেট কেন বলছি আমরা ক্লিয়ার করে নিলাম। ঠিক আছে? সো ESR মানেটা কি নাও ইজ ক্লিয়ার। হাউ ইজ ESR রিলেটেড টু PCV, দ্যাট ইজ অলসো ক্লিয়ার। থার্ডলি the differences between this tube and how the tubes are used, that is also clear, but there is still another important point left, that is 7 number point. Okay, that is uses of anticoagulants. Now আমরা যখন তোমরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন টিউব দেখেছো, some tubes are actually, those are blood tubes. Okay, so some tubes are actually different colors in their top. Okay, according to them the tubes are placed. So there are red tubes, okay, red top tubes. Then again another you have seen violet top tubes, violet top. And again যেটা আমাদের ল্যাবে আমরা ইউজ করি ওই টিউবটাকে কি বলে হেমাটোলজিক্যাল প্র্যাকটিক্যালে EDTA টিউব, তাই তো? ল্যাবে যে ভায়োলেট টপ টিউব গুলো ইউজ করা হয়েছিল, তো কি যেন নাম ওই মেয়েটা ছিল, আজিজা ম্যাম তোমাদেরকে দিত পরীক্ষার জন্য। ওকে, সো ইউর ব্লাড ওয়াজ স্টোরড। নাও ইফ ইউ রিমেম্বার, ইফ দ্য ব্লাড ওয়াজ ক্লটেড, নো, তার মানে কি ওর মধ্যে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দেওয়া থাকতো। দিস অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইজ কল্ড EDTA। ঠিক আছে? নাও দিস আর অ্যাকচুয়ালি মেজার্ড, these test tubes are actually used, violet top tubes are actually used to measure all the blood parameters, almost all of the blood parameters. Okay, like CBC, complete blood count এর ক্ষেত্রে এটা ইউজ হয়। Why? Because তুমি যদি এখানে নরমাল ক্লট টিউবে তোমার ব্লাডটা রাখো, if you keep your blood at normal clotting tube, what will happen? This cell will clamp. After this cell will not clamp, they will clot. After 1 or 2 minutes or 5 minutes কি হবে? উপরে there will be clear serum above, and there will be clumped and agglutinated, okay, cells below. So this is a red top tube. So now if you consider a red top tube, okay, can you measure? No, because these things have already been agglutinated. So তুমি এটাকে ইউজ করতে পারবে না। These cells have actually gone agglutination and they are actually clamped to each other, so you cannot measure differently. So to keep the blood in okay level, keep the blood in good level, to prevent clamping you will have to do what? Or to prevent coagulation you will have to use this anticoagulant tubes. So another tube is also there, তোমরা ল্যাবে দেখেছো কিনা জানি না, এখানে আমাদের অতটা নেই, but these are actually bright blue. Okay, bright blue. So these tubes are used as CBC, and these tubes are used to measure the the coagulation factors like PTINR, এটাকে আমরা অনেকে PTINR টিউবও বলি। So PTINR, okay, APTT, those things are measures. APTT full form কি? Activated plasma prothrombin time, তাই তো? prothrombin time, activated plasma thermoplastin time, and international normalized ratio, এগুলো সব তোমরা পড়েছো, তোমাদের কোশ্চেন আছে হেমাটোলজিতে। So in that case we use this bright blue tube. এত কথা কেন বললাম? Because in these two factors, okay, these two different tubes are used. In case of Wintrobe's tube you need to use your CBC tube or violet top tube which has EDTA as anticoagulants. Now এখানেও আমি যদি রেড টপ টিউব ইউজ করি কি হয়ে যাবে? হবে না, বিকজ সেলগুলো হচ্ছে কি কোয়াগুলেটেড হয়ে যাবে। সো আমি আলাদা আলাদা করে তো কোনো সেল দেখতে পাবো না, তাই না? সো আই নিড টু কিপ দ্য ব্লাড ইন নর্মাল shape, keep the blood and its components in normal shape. We use EDTA tube because we need to measure the PCV also. Okay, so packed cell volume, so we need to measure how many cells are packed and all. So we use this EDTA tube here.
And in this case we use actually the PT ionized tube or the bright blue top tube. Okay, so blue top tube আমরা এখানে ইউজ করি. Now in this case the anticoagulant is in this case the anticoagulant is 3.8% sodium citrate. Actually it is trisodium citrate. ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করে অনেক সময় যে what is the anticoagulant used in PT ionized tube, okay, or what is the anticoagulant used in Westergren's method. You have to say 3.8% trisodium citrate. So this is the anticoagulant used and the tube used, and in which kind of tube these things are there, the sodium citrate are there, কোথায় থাকে, in bright blue top or bright blue top tube or PT ionized tube. ঠিক আছে, এই নাম অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে. এটাকে আমরা CBC টিউবও বলি আর এটাকে আমরা কি বলি, ক্লটিং টিউব. ঠিক আছে, ক্লটিং টিউব, red top. Okay, so this is the basic difference, functional differences between this Wintrobe and Westergren method, and also this is the basis of ESR. Now since we have discussed all these things, okay, now we will be discussing the clinical factors like, এবার আমরা যেমন থিওরি ক্লাসে আমরা পরপর পড়তে আসি বা প্র্যাকটিক্যালে আমরা সেইভাবেই আমরা পরপর পড়তে আসবো. এরপর আমরা কি পড়বো, the factors affecting ESR. Okay, so now we know about the normal results, now we know about what is ESR, now we will know about the clinical aspects. First clinical aspect is the factors affecting ESR. Okay, so what are the factors that affect ESR? So some factors will, okay, make them increase, some factors will be physiological. When the factor is removed, automatically the ESR will be coming back to normal. Some factors are pathological. So we'll be first discussing those factors, then after that we will finish with conditions in which ESR is high, ESR is low, PCV is high, PCV is low, with little bit explanation along with it. ঠিক আছে, so now our point is becoming factors affecting ESR. Key factor, so there are physiological factors, but in there are no pathological factors. Okay, pathological factor definitely ESR কে affect করবে, so আলাদা করে বলার কিছু নেই, but there are certain lab factors, so laboratory factors which can affect PCV. মনে করো in case of hemoglobin estimation or all those things, or in case of WBC, Newburn's chamber, all of these things আমরা বারবার বলি যে keep it well. Okay, তুমি যে ল্যাবের ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো ইউজ করছো, keep it free from contamination, provide those instruments properly, don't shake those things unnecessarily. So just like that, here are also some lab factors, because these include multiple instruments, so there are some lab factors which can affect ESR. বললেই বুঝতে পারবে কেন, এক্ষুনি বলতে বুঝে যাবে. So physiological factors are plasma. So when the person is having lot more plasma level in their body, just like in pregnant women, ওদের অনেক বেশি প্লাজমা থাকে, so in those women or those person which have less plasma level in their body, like after road traffic accident or after any kind of trauma which has a loss of fluid, lot of loss of fluid. এই বসো, কথা বলবে না. So কি হয়েছে, so plasma level actually, so এখানে তো উপরে কি থাকে, in this above area there are plasma, so depending upon the availability of the plasma, if the plasma is very high, ESR will be high. Okay, because this level will be greater. If the plasma level is low, definitely ESR will be low. Plasma low hole ki hobe, packed cell will take up more spaces, right? So plasma definitely affects physiological factors. Now if the person is pregnant, when the woman becomes normal, বাচ্চা যখন ডেলিভারি হয়ে গেছে, her plasma levels will coming back to normal, ESR will be again normal, right? So if the person is having ITA, আমরা ওদেরকে কি দিতে পারি, বাইরে থেকে ফ্লুইড দিই. ওকে, ফ্লুইডস লাইক হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন RL, রিঙ্গাল ল্যাকটেট, those things. Okay, and also we provide lots of packed cell, fresh frozen plasma, দেখবে FFP বলে, ঠিক আছে, FFP. These are actually blood bags but containing only the plasma. দেখবে yellow কালারের হয়, এরকম একদম পাতলা হয়, ঠিক আছে, যে কোনো জায়গায় সার্চ করবে ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা. সো ধরো সেইগুলো দিয়ে আমি প্লাজমা লেভেলটা আই হ্যাভ মেইনটেইন দ্য নরমাল লেভেল এগেইন, তখন আবার আমার ঠিক হয়ে যাবে. তো দিস ইজ এ ফিজিওলজিক্যাল কজ. এগেইন সেক্স, দেখো সেক্সের জন্য আমার ডিফারেন্স ছিল, কেন সেটা আমি একটু পরেই বলছি, বাট দেখো সেক্সের জন্য ডিফারেন্স ছিল. সো সেক্স, অ্যাকর্ডিং টু সেক্স
the value of ESR will be different in case of different sexes. Again, age. Okay, in case of little babies or neonates, the ESR is a little bit variant. Joto boys বাড়ছে, our immunity increases, actually our ESR will become lower. Now ESR is a very much important marker. এটা of course important. হঠাৎ করে আমার কেন মনে হলো আমি ESR, one fine morning the doctor decides you should do ESR? No, ESR is actually a non-specific marker of any inflammation or infection. Okay, this is not a specific marker. আমি বলতে পারবো না যে if the infection is bacterial or viral or because of other cause. Okay, but I can definitely say here your ESR is raised, that means you definitely have some kind of inflammation or infection. Okay, সেই জন্য নন স্পেসিফিক কথাটা বলছি। ওকে, যেমন আজকে থিওরি ক্লাসে বললাম নন স্পেসিফিক মানে কি, দিস আর নট স্পেসিফিক রেজাল্টস, ইউ আর গেটিং এ জেনারেলাইজড রেজাল্ট। সেই জন্য ESR is a non-specific marker of inflammation. So age is also important because in old age আমাদের কি শরীরের ইমিউনিটি কমে যায়। In case of বাচ্চা and neonates, their immunity is also low. Whether in us, in healthy adults, the immunity is okay. So in our case, the ESR will be good, but in their case, the ESR will be varied since they have a lot of older people suffer from chronic inflammation. So their ESR will be naturally little bit higher. বাচ্চাদের ক্ষেত্রে they have less immunity, so they are more prone to suffer with inflammations and infections. So বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও ESR বেশি হওয়ার টেন্ডেন্সি বা প্রবণতা অনেক বেশি থাকবে। ঠিক আছে, লাস্ট ইজ প্রেগন্যান্সি, যেটা এক্ষুনি বলছিলাম। In case of pregnancy, plasma volume, all those things become very much higher. Also, there is a lot less of hemoglobin. Less hemoglobin মানে less erythrocyte. Less erythrocyte মানে sedimentation rate will be different. But when the person baby pass of the woman আবার normal হয়ে যাবে, then her hemoglobin level will again come to normal, erythrocyte level will again come to normal. So these are physiological. You remove the cause, you change the cause, value becomes normal automatically. তো এই জন্য এদেরকে আমরা ফিজিওলজিক্যাল কজ বলছি, রাইট? নাও ল্যাব ফ্যাক্টরস আর টেম্পারেচার, দিস centrifugal machines, these things, and also the blood you are putting it, they will be needed to put in a definite temperature. Okay, বেশি হাই টেম্পারেচার, খুব লো টেম্পারেচারে প্রবলেম হতে পারে। দেন টাইম ডিপেন্ডেন্ট, ওয়াই? এই যে 1 hour 2 hour, সো তোমার ধরো ESR you are supposed to measure after 1 hour, তুমি 40 মিনিটে টিউব বার করে বলছো আমার ভ্যালু এত, হবে না। আবার তুমি 1.5 ঘন্টার মাথায় টিউব বার করে at the level of 1.5 hour তুমি টিউবটা বার করে বলছো এটা আমার 1 ঘন্টা, হবে না। You have to properly maintain your time, এতক্ষণ আমার হয়েছে আমি এতক্ষণে দেখতে হবে। After 2 hours also you need to value exact 2 hour, হয়তো 1-2 মিনিটে পাশাপাশি হতে পারে, বাট গ্রস মিস্টেক হলে তোমার ভ্যালু পাল্টে যাবে। সেই জন্য টাইম ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। থার্ড is anticoagulants are also important. Anticoagulants we use, so if there is any impurity in the anticoagulants, কখনো anticoagulants বেশি হয়ে গেছে, কম হয়ে গেছে, the tubes are faulty themselves, যেখান থেকে তুমি anticoagulant গুলো রেখেছিলে, so problem হতে পারে। So anticoagulants also need to be in good shape, in perfect shape, so that this test can work properly. So anticoagulants are also a factor. Okay, next, tilting of tube. The tubes need to be put straight. When sedimentation, when you are showing sedimentation or you are reading, okay, reading the value, tube need to be put straight, so the normal value তুমি tilt করো, the value will change. And also তুমি যদি straight করার বদলে বাঁকিয়ে রাখো, then the sedimentation will not occur properly, because ওটা তো গ্র্যাভিটেশনাল পুলের জন্য হয়। তোমার বেঁকে রাখলে গ্র্যাভিটেশনাল পুল, obviously এখানে ভেক্টর, ওগুলো তো ফিজিক্সে তোমরা পড়েছো, the gravitational pull will be little less, তো প্রবলেম হয়ে যাবে। সো এটা হচ্ছে tilting of tube or other অনেকে এটাকে বলে the state of tube. ওকে, ঠিক করে টিউবটাকে রাখতে হবে। নেক্সট, tilting of tube cannot be done. Next is vibration কেন? Now I have told you about all those 3 procedures: sedimentation, secondly firstly was হচ্ছে কি sinking, second হচ্ছে sinking, and first এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার rouleaux formation. Now the rouleaux formation is happening slowly, they are sinking over 40 minutes of time, slowly they are sinking, getting below the test tube. Now ধরো in some industrial areas or যাদের বাড়ি মেট্রোর পাশে, তোমরা দেখবে যখন বা রেল লাইনের পাশে ট্রেন যখন পাস করে, or in industrial areas when there is massive industrial big explosion and all, okay, ওটা কারখানায় হচ্ছে, that is safe,
but your house actually moves. So the laboratory is present in those areas will not have. So this is actually gravitational pull. These tubes need to be kept still. When there is little bit vibration, কি হবে এই 40 মিনিটের মধ্যে যদি ভাইব্রেশন হয়, they were sinking, suddenly they will get disrupted, আমার উপরে উঠে যাবে, তাই তো? So the sinking of RBCs will not be able to be properly, তাহলে প্রবলেম হয়ে যাবে. So the vibration free areas is very much important to do these tests. নাহলে within those 40 minutes if there is multiple vibrations, কি করে তোমার ওরা পারফেক্টলি সিঙ্ক হবে? একবার নামবে, ভাইব্রেট হবে, আবার ওরা মিশে যাবে, আলটিমেটলি তো সলিউট আর সলিউশন সলিউবল, তো উঠে যাবে, তো হবে না ঠিক করে. সো ভাইব্রেশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট. And finally collection is also important. Collection of blood, any impurity in the blood, and also not only impurity, if the person is if you collect the blood from a কি বলে sick person or any person who has very less blood like anemic patients and all, the values will differ if you take blood of a normal person. And also the collection needs to be infection free. Always আমরা যখনই ল্যাব টেস্ট করি আমরা একটা ক্লিন ফ্লুইড ক্লিন ব্লাড আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি. ওকে, সো কালেকশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট. দিস আর অল দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট ক্যান অ্যাফেক্ট ভ্যালুজ অফ ESR. কেন বোঝা গেল? ঠিক আছে. নাও উইল বি মুভিং ফরওয়ার্ড and we will be discussing the ESR levels. In which conditions the ESR increases, in which condition the ESR decreases, and this is the main clinical part. And also along with it we will discuss why this male and female have different values. ঠিক আছে, ওটা একবারে ডিসকাস করা হয়ে যাবে. সো দিস থিং ইজ ডান. নাও আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি, এক এক করে বলতে বলতে আসবো, যেহেতু লেখাই ছিল, বাট আমার সুবিধা হবে. Now, what are the effects affecting ESR? Sorry, not affecting তো আমরা করে দিলাম factors. What are the pathological conditions that can have deranged ESR values? So ESR can be higher, can be lower. So there must be some conditions when ESR is higher. There must be some conditions when ESR is lower. What are those? And why? Why টা আমাদের জানতে হবে. ঠিক আছে, যদিও কতজন মনে রাখে আমি জানি না, but of course for physiological purposes you have to understand the pathophysiology behind the factors, behind the cause. কেন কমছে? Okay, so first is ESR. ESR, when it will increase? It will increase in all the anemias except sickle cell. Except sickle cell anemia. Why? Now suppose there are anemias. So anemia তে কি হয়? Hemoglobin কম হয়ে যায়. Erythrocyte will be hampered. Erythrocytes will be very much less. Now suppose this is the tube. Okay, this is a tube. এখানে তুমি fluid নিয়েছো. Okay, so this is your packed cell. So if so mainly আমার erythrocyte was important for the volume of the cells below. Okay, now তোমার যদি erythrocyte কম থাকে, if you have very low amount of erythrocytes, what will happen? This packed cell volume will be very less, and also the sedimentation rate will be high because you have less erythrocytes to sediment, so it will sediment much higher. খুব তাড়াতাড়ি হবে. ঠিক আছে, যত কম erythrocyte আমার available থাকবে, so the available erythrocytes in anemic patients are very much less, so it will take less time to sediment. যত কম আমার সলিউট থাকবে তত কম ওদের সেডিমেন্ট হতে সময় লাগবে, যত সময় আমার কম লাগবে আমরা কি বলবো? ESR is high. So sedimentation rate is high because time the final result is very much faster. খুব তাড়াতাড়ি সেডিমেন্ট হয়ে যাবে, সেই জন্য ESR বেশি হবে. So this is the pathophysiological condition. Why not sickle cell anemia? In case of sickle cell anemia, the erythrocytes are deranged. Their shapes are different. So because of their sickle shape and different shape, even if they are less in number, they actually, and in case of sickle cell anemia, there is less RBC destruction than other anemias. There is actually deformation of the cells, deformation of the RBC sickle এর মতো হয়ে যায়, তাই জন্যই নামটা ওরা দিয়েছে. তো in case of sickle cell anemia, the shapes will be different. Okay, so not the number but the shapes are different, so ESR will not really matter because number is same, so ওরা সেডিমেন্ট হতে মোটামুটি সেমই সময় লাগবে, right? So except sickle cell anemia,
other anemias in which erythrocyte number is actually compromised, there the ESR will be high. Okay, because the sedimentation will take less time. হয়ে গেল। Second, এটা আমরা বলেছি any acute or chronic inflammation. Okay, a non-specific marker. So any acute or chronic inflammation, ESR will get higher. Second, third is, now inflammation we have talked about. We will be talking about infections. Now inflammation কি হচ্ছে, ধরো তুমি রাস্তায় পড়ে গেছো, there are some bruises, there are some ফুটবল খেলতে গেছো খুব জোরে লেগেছে ফুলে গেছে, so those are actually tissue inflammation. So all of those cases also ESR will be higher. So those are your inflammations. Okay, what is infection? So there are different infection also. আমি বলেছি inflammation and infection, in both cases ESR increases. So you have to name some infections. Very common infections are there. লেখো পরপর। HIV, TB, HIV এর ফুল ফর্ম কি? Human immunodeficiency virus. TB মানে tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. This is arthritis. Arthritis এও থাকবে। Okay, arthritis হয় তো joint inflammation হয় তো, so in arthritis because of this inflammation you will get high ESR. Then again viral hepatitis. Again in case of hepatitis, hemoglobin destruction. Hemoglobin destruction, less available erythrocyte, same pathophysiology as anemia. যত কম erythrocyte, it will take less time to sediment. যত less time লাগবে, that means the rate is faster. So the sedimentation rate is faster. The sediments amounts are low, but the rate is faster. তাই তো? So viral hepatitis and also endocarditis. Inflammation हो जाए endocarditis. itis মানে inflammation. তাই তো? arthro মানে হাড়, bone, and itis মানে inflammation. Arthritis is inflammation of bones. নামগুলো দেখে দেখে মনে রাখার চেষ্টা করবে, বুঝতে সুবিধা হবে। হেপাটাইটিস, হেপাট মানে লিভার, হেপাটাইটিস ইজ ইনফ্লামেশন অফ লিভার। এন্ডোকার্ডাইটিস মানে কোন এরিয়াটার? এন্ডোকার্ডিয়াম, রাইট? এন্ডোকার্ডিয়াম, ইনফ্লামেশন অফ এন্ডোকার্ডিয়াম ইজ এন্ডোকার্ডাইটিস। তোমরা যেহেতু ফার্স্ট ইয়ার, এখন থেকেই যদি এইভাবে একটু বুঝে বুঝে পড়ো তাহলে খুব সুবিধা হবে। আমি নিজে মুখস্থ করতে গিয়ে অনেক অসুবিধা হয়েছিল, সো আমি এমন ভাবেই বলার চেষ্টা করি যাতে সুবিধা হয়। এনিহাউ, নেক্সট ইজ SLE. SLE is an autoimmune disorder. অনেকে হয়তো তোমাদের মধ্যে যারা ভালো পড়াশোনা করো জানো, systemic lupus erythematosus. Okay, it is an infection, autoimmune disease actually, characterized by basic butterfly shaped lesion over your face. Butterfly shaped lesion থাকে, এখন তো জানা দরকার নেই, নামটা মনে রাখো SLE. So in these infections also, in these cases also, you can notice ESR getting higher. And finally, okay, so these are causes. এগুলো একসাথে অনেকগুলো লিখে দিয়েছি, তার নেই, ঠিক আছে। SLE is another point, is autoimmune disorder, তে আলাদা লিখলাম। And also in some autoimmune diseases also, other autoimmune diseases, the ESR will be high. Next, ESR will be less in polycythemia. Why? Because in case of polycythemia, your erythrocytes are increasing, তাই তো? polycythemia মানেই তাই। So erythrocytes, when they are increasing, so the sedimentation will be much higher. The amount of sedimentation will be much higher. But যত বেশি আমার ভলিউম থাকবে, আমার সেডিমেন্ট করতে তত বেশি সময় লাগবে। সিম্পল। সেই জন্য even if the amount of sedimentation is higher, উপরে প্লাজমাও আমার কম থাকবে। কেন? There are much more erythrocytes in our blood. So the sedimentation will take longer period of time because there are so much erythrocytes to sediment. That's why polycythemia vera অনেকে বলে, তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে জাস্ট polycythemia বললেই হবে। So polycythemia vera, polycythemia will have erythrocyte sedimentation rate. Sedimentation amount may be higher, but the rate is lower because it takes more time to precipitate. Second হচ্ছে গিয়ে poikilocytosis, anisocytosis, poikilocytosis, এসব টার্ম তোমরা পড়েছো। So in case of poikilocytosis, ESR will be lower. And finally, there is newborn. In case of newborn, ESR will be lower. Okay, and in case of dengue, ESR will be lower, right? So there are different causes. এই প্যাথোফিজিওলজি গুলো তোমরা পরে বড় হয়ে পড়বে, এখন বললে একসাথে গুলিয়ে যাবে। সো আপাতত এইগুলো মনে রাখো। এখন আমরা যখন পিসিভির কথাও বলেছি, আমরা একটু শুনে নেব
যে পিসিভি কেন বাড়ে কেন কমে, কয়েকটা রিজন। ওকে, ইএসআরটাই মেন ফোকাস, বাট এত কিছু যখন বলা হলো উইল কমপ্লিট উইথ পিসিভি। প্যাক সেল ভলিউম কি, কিভাবে প্যাক সেল ভলিউম আমরা মাপি, বোঝা গেল। হোয়াট ইজ প্যাক সেল ভলিউম বোঝা গেছে। নাও উইল বি ডিসকাসিং সাম few questions and answer, not question answer, few reasons of having higher PCV and lower PCV. একটা জিনিস important, since PCV is below and ESR is higher, in a lot of cases when there is higher ESR there will be lesser PCV, তাই তো? In some cases when দেখেনই ভাবো, when the ESR will be higher the PCV will be lower because the volume is less. এখানেই ভাবো, when there is anemia, okay, so the volume of erythrocytes are very much less, so the packed cell volume will be less but sedimentation rate will be higher because you need less cells to precipitate. So in some cases you can say ESR and PCV are inversely proportional, right? So PCV এর ক্ষেত্রে আমরা কি কি দেখব, PCV increase and PCV decrease. Okay, so some reasons we will see. এবার বলো আমাকে, ESR এখানে কমেছিল পলিসাইথেমিয়া, পলিসাইথেমিয়া এখানে কোথায় আসবে? পলিসাইথেমিয়া মানে আমার অনেক বেশি সেল, মোর আরবিসিস, তো যত বেশি আরবিসি হবে প্যাক সেল ভলিউম উইল বি গ্রেটার ইন দোজ কেসেস, যত বেশি আরবিসি প্যাক সেল হতো তত বেশি হবে, সো এখানে আসবে পলিসাইথেমিয়া, তাই তো? সো ওয়ান অর টু রিজনস ইউ ক্যান অলরেডি অ্যাসেস বাই ইয়োরসেলফ, সব কিছু বোঝার আগেই তোমরা লিখে দিতে পারবে polycythemia. Now some other causes লেখো। Okay, so dehydration, in dehydrated patients PCV will be higher because কি বলেছিলাম, plasma volume, in case of dehydrated patients plasma volume is very less, ওই জন্যই তো dehydrated, but তো তাদের PCV অনেক বেশি হবে because the plasma above them will be very less compared to the solutes they have. Okay, so plasma volume less, dehydration will occur, PCV will be greater. Second is in case of heart or kidney problems. এটা লেম্যানের ভাষায় বললাম, তোমরা একটু এরকম টার্ম ইউজ করবে, কার্ডিওলজিক্যাল প্রবলেমস অর নেফ্রোলজিক্যাল প্রবলেমস যদি পারো, না হলে হার্ট এন্ড কিডনি বললেও কোনো ব্যাপার না, আমি তো বাংলায় বলেছিলাম। এনিহাউ PCV নাও এখানে বলো কমবে কেন? ফার্স্ট রিজন অ্যানিমিয়া, when there is anemia less cell available, যত less cell available হবে the amount of packed cells will be less, তো স্বাভাবিকভাবে in case of different anemias PCV will be less. Simple reason, when there is anemia there is less available cell to pack, when there is less available cell to pack mainly erythrocyte, এগুলোতে কিন্তু দেখো বেশিরভাগ erythrocyte, now erythrocytes are more, so now দেখো anemia, erythrocyte কমে যাচ্ছে, ভলিউম কমে যাবে, PCV ও কমে যাবে, one reason done. Next, low hemoglobin, same, whenever there is low hemoglobin erythrocytes are low, same, PCV will be less. Finally, last reason being generalized weakness. এটার প্যাথোফিজিওলজি এখনই জানার দরকার নেই, লিখে রাখো বাস। দিস ইজ ইয়োর টুডে টপিক ডান। সো প্র্যাকটিক্যাল আপাতত ডান, ঠিক আছে? প্র্যাকটিক্যালে আর কিছু বাকি নেই, বাকি তোমাদের রিভাইজ করারও টাইম খুব একটা নেই, দেখা যাক কি হয় তোমাদের। আমরা সেমিস্টারটা দিয়ে নাও আগে, ঠিক আছে? ও হ্যাঁ, আর মেল আর ফিমেলদের ক্ষেত্রে আমি জাস্ট একটু বলতে চাই ডিফারেন্সটা কেন হয়। ইট উইল টেক 1 মিনিট। ওকে, ভেরি ইজি, তোমরা এতক্ষণে বুঝে গেছো। কাদের হিমোগ্লোবিন বেশি থাকে, ছেলেদের না মেয়েদের? ছেলেদের হিমোগ্লোবিন বেশি থাকে, তো যত বেশি আমার হিমোগ্লোবিন থাকবে এরিথ্রোসাইট কত বেশি হবে তো। ওকে, সো আমার সেডিমেন্ট হতে বেশি সময় লাগবে না কম সময় লাগবে? সো ESR উইল বি লেসার অর হায়ার? রেট সেডিমেন্টেশন যদি বলো দ্যাট উইল বি হায়ার, সরি লোয়ার ইন কেস অফ ফিমেলস, কারণ ওদের লেস এরিথ্রোসাইট থাকে, বাট দ্য রেট উইল বি হায়ার ইন ফিমেলস, কারণ যত কম সেল রেট আমার তত বেশি হবে। সো এই জন্যে মেয়েদের ESR এত বেশি হয়, বিকজ দে হ্যাভ লেস এরিথ্রোসাইটস অ্যাভেলেবল, লেস হিমোগ্লোবিন অ্যাভেলেবল। ছেলেদের তাহলে হিমোগ্লোবিন হয়তো বেশি থাকবে বাট কম হয়ে যাবে এখানে। ওকে, ESR কম হয়ে যাবে। তো বোঝা গেল কেন ছেলেদের কম হয় মেয়েদের বেশি হয়, জিজ্ঞেস করলে স্যার বলে দিতে পারবে। অ্যান্ড ফাইনালি আমাকে একটা জিনিস বলো, বুঝতে পেরেছো কিনা দেখি,
এই যে ক্রনিক স্মোকার্স, ওকে, ওদের ক্ষেত্রে কি হবে ESR? Okay, in case of chronic smokers, what happens? Hemoglobin level increases. Why? To compensate for hypoxia or chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease patients, COPD patients. তাই হবে। তো সেখানে আমার যেই হিমোগ্লোবিন লেভেল বেড়ে যাবে টু কম্পেনসেট ফর ইওর লেস অক্সিজেন লেভেল, এই যে 1.34 তোমাদের ওখানে ওই টেবিলে ছিল। So whenever there is more hemoglobin, the ESR will be less, right? So in case of chronic bronchitis patient, COPD patient, ESR will be very less. ঠিক আছে।